winds and crack your cheeks. Rage! Blow, you cataracts and hurricanos! Spout till you have drenched our steeples, drowned the cocks. Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ο μεγαλύτερος δραματουργός της αγγλικής λογοτεχνίας. Πέρασε επάξια στο πάνθεον του πολιτισμού με τα ποίηματα και τα θεατρικά του έργα. 400 χρόνια τώρα ο αριστουργηματικός του λόγος παραμένει ζωντανός, ενώ υπήρξε ο μέγας οδότης της αγγλικής γλώσσας. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. Το έργο του Σαίξπηρ δείχνει μια σπάνια εμβρήθεια πάνω στη φύση και τις μύχιες σκέψεις των ανθρώπων. Ωστόσο η ζωή του παραμένει ένα ένιγμα, τυλιγμένο στην πυκνή ομίχλη της Ελισαβετιανής Αγγλίας. Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ έζησε σε μια εποχή που η Αγγλία εξελισσόταν σε παγκόσμια υπερδύναμη. Η βασίλισσα Ελισάβετ I κυβερνούσε με σιδηρά πυγμή, αποφασισμένη να χαρίσει λαμπρή δόξα στην Αγγλία. Ήταν μια εποχή εθνικής ανάτασης και περηφάνειας για την αγγλική γλώσσα. Η Αγγλία ήταν όριμη για την εμφάνιση μιας ιδιοφυΐας, όπως ο Σαίξπηρ. Γεννήθηκε την Άνοιξη του 1564. Βαπτίστηκε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο χωριό Stratford-on-Avon στις 26 Απριλίου. Υπάρχει σχετική καταχώρηση στο ληξιαρχείο με το όνομά του στα λατινικά, Γκουλιέλμους Φίλιους Ιωάννης Σαίξπηρ. Τότε η βάπτιση γινόταν 3 μέρες μετά τη γέννηση, οπότε ο Σαίξπηρ γεννήθηκε ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου. Την ίδια χρονιά, στο Στράτφορντ ξέσπασε επιδημία πανόλης. Χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν φρικτό θάνατο. Σε αυτά τα ληξιαρχεία του 16ου αιώνα υπάρχει η καταγραφή των θυμάτων. The vicar has written in the margin, hic incipit pestis, here begins the plague. And you can see as we turn the pages, the entries get more and more frequent throughout July, August, September, a terrible month. By the end of the year, the outbreak had passed away. So perhaps it's a miracle in a sense that Shakespeare even sort of lived to write the plays he did. Ο Ουίλιαμ ήταν το τρίτο παιδί του Τζον και της Μέρι Σαίξπηρ. Οι 2 μεγαλύτερες αδελφές του είχαν πεθάνει όταν ήταν μωρά. Well, Shakespeare was the child of a quite well-to-do family, particularly at the age in which he will have first gone to school. His father had come to Stratford from Snitterfield, from a little village close by. He'd been in quite a substantial farming family before he came here, and when he got to Stratford he obviously made good. Ο Τζον Σαίξπηρ ήταν δερματέμπορος. Με τοκογλυφία και άλλες παράλληλες ασχολίες πλούτησε και κάποια στιγμή έγινε δημογέροντας στο Στράτφορντ. Η μητέρα του Ουίλιαμ, Μέρι, ήταν μια έξυπνη γυναίκα, μεγαλωμένη στην επαρχία, που επηρέασε βαθιά το γιο της. Μικρός ο Σαίξπηρ έκανε πολύ πειθαρχημένη ζωή. In the summers, you got up between 3 and 4 in a rural community. In the winters at 5 o'clock. Shakespeare would get up. He would clean his teeth with a soft cloth and a sweet paste. He would go downstairs and hope to get his father's blessing, a sign of approval. He might go off to help his father at the Thursday market. Otherwise, he would go to school for quite a number of hours during the day. Χάρη στο δημόσιο αξίωμα του πατέρα του, ο Σαίξπηρ μπόρεσε να πάει στο σχολαρχείο. Οι Ελισαβετιανοί απέδιδαν μεγάλη σημασία στην παιδεία και οι απαιτήσεις από τους μαθητές ήταν μεγάλες. Εδώ ο Σαίξπηρ έμαθε να μεταφράζει κείμενα από τα αγγλικά στα λατινικά και αντίστροφα. At that school he would have read some of the great classics, the great Latin classics like Ovid, for example. He would have read Ovid's Metamorphoses, which clearly became one of his favorite books. He would have been expected actually to speak Latin from the age of about 8, and he would have been thwacked if he didn't speak in Latin. This was a requirement of the school.
I suppose for us, Ovid sounds like a classical author, a rather dreary matter. People think of classical authors. In fact, Ovid is a very exciting author who will have filled Shakespeare's mind with images of violence on the one hand and romance on the other. Το ενδιαφέρον του Σαίξπηρ για τους μεγάλους ήρωες της Ρώμης αναδεικνύεται στα κατοπινά του έργα Ιούλιος Καίσαρ, Αντώνιος και Κλεοπάτρα και Κοριολανός. Μια πρώτη επαφή με το θέατρο ήταν σίγουρα οι περιοδεύοντες θίασοι που έρχονταν στο Στράτφορντ κάθε χρόνο, δίνοντας παραστάσεις σε πανδοχεία ή στην αγορά. Όταν ο Σαίξπηρ ήταν ακόμα παιδί, έγινε μια λαμπρή γιορτή στον κοντινό πύργο του Κένιλουορθ. Ανήκε στον Ρόμπερτ Ντάγκλεϊ, κόμι του Λέστερ, επίδοξο μνηστήρα της βασίλισσας Ελισάβετ. Ελπίζοντας να την εντυπωσιάσει, οργάνωσε αυτή τη γιορτή με θεατρικές παραστάσεις, μουσική και χορό. As an 11-year-old boy at the time of the entertainment, which was famous throughout the county, notorious, which people were flocking to, I don't doubt that Shakespeare's father took him over to Kenilworth, that he saw these events, was aware of their immense appeal. Οι παιδικές αυτές μνήμες ίσως να τον ενέπνευσαν όταν έγραψε τα έργα του. Στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας υπάρχει μια σκηνή όπου ο Όμπερον περιγράφει μια παρόμοια λαμπρή γιορτή σε έναν πύργο. Ο Σαίξπηρ δεν σπούδασε στο πανεπιστήμιο. Οι δουλειές του πατέρα του πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Ελάχιστα στοιχεία σώζονται για τη μετεφηβική του ηλικία ή τα χαμένα χρόνια, όπως είναι ευρύτερα γνωστά. I think the most plausible explanation is that at the end of his school days, he was withdrawn from school at the age of 14 or 15 and became an apprentice to his father in his father's glover's business in Stratford. Στο γειτονικό χωριό Σότερι ζούσε η Anne Hathaway, η μελλοντική σύζυγος του Σαίξπηρ. Ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη του και έμεινε έγκυος όταν εκείνος ήταν μόλις 18 ετών. Ο γάμος τους έγινε βεβαιασμένα, αφού πρώτα πήραν ειδική άδεια στις 28 Νοεμβρίου του 1582, 6 μήνες πριν από τη γέννηση του παιδιού. The church court, the ecclesiastical court, could have asked Shakespeare and his wife to apologize for their sexual activity before marriage by standing up in church in a white sheet and making a statement to the whole congregation. This would have been difficult, really, not only for Shakespeare but for his father. It would have been a slightly black mark against the family. Λίγα πράγματα είναι γνωστά για τον έγγαμο βίο με την Anne Hathaway. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι 10 χρόνια μετά ο Σαίξπηρ βρέθηκε στο Λονδίνο. Υπάρχουν δεκάδες αντικρουόμενες ιστορίες σχετικά με το τι έκανε στα χρόνια που μεσολάβησαν. Some people think he might have been a soldier because there are quite a lot of soldiers in the plays. Some people think he might have been a sailor because the plays include references to the sea. Some people think he may have traveled to Italy, for example, because there are a lot of Italian settings for his plays. There is a fairly early legend that he spent that time as a schoolmaster in the country. Ο Σαίξπηρ απέκτησε 3 παιδιά. Η Σουζάννα γεννήθηκε το καλοκαίρι μετά το γάμο του, ενώ 2 χρόνια μετά ήρθαν στον κόσμο τα δίδυμα, ο Χάμνετ και η Ιουδίθ. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν τον κράτησαν για πολύ στο Στράτφορντ. Εκεί άρχισε να γράφει, μάλλον κάποια σονέτα, όμως γύρω στο 1580 έφυγε για το Λονδίνο. Εκεί, στα μεγάλα θέατρα της πρωτεύουσας, ξεκίνησε ουσιαστικά η λαμπρή καριέρα του κορυφαίου συγγραφέα της αγγλικής δραματουργίας. Το 1592 ο Σαίξπηρ δοκίμασε την τύχη του στο Λονδίνο ως ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας. Ήταν μέλος ενός θειάσου και είχε γράψει τα 2 πρώτα του έργα, 2 υπότες από τη Βερόνα και Ερίκος ο Έκτος, που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.
Ο ταλαντούχος νέος συγκέντρωσε τα πυρά του θεατρικού κατεστημένου. Robert Greene, who was dying of alcohol and a lot of other things in 1592, he produced a very bitter last pamphlet called his Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance, in which he attacked Shakespeare and a couple of other playwrights for being, in effect, parvenus. There is an upstart crow, beautified with our feathers, that with his tiger's heart wrapped in a player's hide, supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you. And being an absolute Johannes factotum, is, in his own conceit, the only shake scene in the country. Greene attacked Shakespeare for being very tight with money, for being a waspish little worm, for being ungrateful, egotistical, mean-minded. He actually paraphrased a line from Henry VI, Part 3, about a tiger's heart wrapped in a woman's hide, in which he talked about a tiger's heart wrapped in a player's hide. Ο λίβελος του Γκριν είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία της δραματουργικής παρουσίας του Σαίξπηρ. Το 1592 είχε ήδη ολοκληρώσει το τρίτο μέρος του Ερίκου του Έκτου και ήταν πλέον ένας γνωστός, διαρκώς ανερχόμενος θεατρικός συγγραφέας. He was obviously a great success. One of Shakespeare's first plays, one that we hardly ever take any notice of these days, Henry VI, Part 1, produced tears from 10,000 spectators in the theatre with the success of his play. That was the first sort of public credo, the public advert of how effective Shakespeare's plays were. Χαρακτηριστικό του ταλέντου του Σαίξπηρ είναι η πολυπραγμοσύνη του. Τη δεκαετία του 1590 έγραψε ποίηματα, σονέτα και θεατρικά έργα, κωμωδίες και ιστορικά δράματα. He almost seems to set out to show that he can write a clever comedy, the Comedy of Errors, based on a Roman play, for example, a lyrical comedy, The Two Gentlemen of Verona, based on an Italian novel, a deeply serious, gory tragedy, Titus Andronicus, full of references to the early history of Rome, a very profoundly ambitious work for a young man. And there are the English history plays, the plays about Henry VI, followed by Richard III, culminating in Richard III. Now is the winter of our discontent made glorious summer by this son of York. And all the clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Χάρη στην επιτυχία του, ο Σαίξπηρ κίνησε το ενδιαφέρον πολλών ευγενών και κυρίως του κόμι του Southampton. Το 1593 και το 1594 έγραψε δύο ποίηματα με τίτλο «Αφροδίτη και Άδωνης» και «Ο βιασμός της Λουκριτίας», αφιερωμένα στον κόμι του Southampton. The love I dedicate to your lordship is without end, whereof this pamphlet, without beginning, is but a superfluous moiety. Κάποιοι από τους ωραιότερους ερωτικούς στίχους της αγγλικής λογοτεχνίας υπάρχουν σε αυτά τα σονέτα, πολλά από τα οποία απευθύνονται σε έναν νεαρό άντρα, ίσως τον κόμι του Southampton. Υπήρξε ο μεκκίνας του Σαίξπηρ και κάποιοι λένε ότι ήταν εραστές. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. The Earl of Southampton undoubtedly was what we would call today bisexual, if not homosexual in his early youth. He had plenty of lovely young men around, and Shakespeare undoubtedly was dazzled by the exterior of this beautiful young man. Τα σονέτα είναι εξαίσια λυρικά γυμνάσματα ποιητικού λόγου. Από όλα τα υπόλοιπα έργα του απηχούν αυθεντικότερα τον ψυχισμό του Σαίξπηρ. There's a sort of story behind the sonnets, the story of the poet's
affection for, it might not be too much to say infatuation with a man younger than himself. Deep affection could even be a love affair between the two men. There is a rival poet. There's the suggestion that another poet is a rival for the affections of the young man. And then in the last group of sonnets, as they were eventually printed, there is a woman who is always known as the Dark Lady. My mistress's eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. The sonnets to and about the Dark Lady portray an obsessive love, a love which the poet despises himself at times for feeling, an entanglement, an emotional entanglement that he'd really rather, in many ways, be out of, a sort of state of intense, intimate, emotional unhappiness. I have seen roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. The beautiful young man and the dark woman are both resented. They're both considered treacherous and duplicitous. She is a bay where all men ride, ugly and dreadful, and I only regret, as it were, says the sonnet speaker, that I'm attached to her. I can't break off my relationship. Now, the young man is supposed to be very beautiful and very consoling, but he too proves to be fickle. So Shakespeare is raging through the speaker at people whom he apparently likes, and that's rather disturbing. Όμως το θέατρο διεκδικούσε πιεστικά ακόμη περισσότερα και καλύτερα κείμενα. Τα έργα του Σαίξπηρ ήταν δημοφιλή, καλογραμμένα και κυρίως πολύ εμπορικά. Έπρεπε να ήταν παραγωγικός και πάντα ανανεωμένος. The theatre was very greedy for scripts at that date. We have evidence of theatre proprietors actually knocking on the doors of playwrights saying, "Is the script finished yet?" And clearly Shakespeare will have been sensitive to that kind of pressure. And the 37 plays that he produced in the, well, was it 20 years that he was in London, is quite a lot of plays. Στο Λονδίνο ο Σαίξπηρ έκανε μοναχική ζωή. Δούλευε σκληρά, κάνοντας πρόβες τα πρωινά και παίζοντας στο θέατρο τα απογεύματα. He had to write in the evenings, and that meant huge costs, not only in paper, which itself was a hugely expensive item, but also in candles and tapers and lanterns and things to be able to see to write by. I have a theory, actually, he spent most of his time in Elizabethan pubs, because there you got automatic light along with the meal that you ate in the evening. It would certainly have been cheaper for him to work in a pub than it would have been to work in his lodgings. Εν τω μεταξύ τα παιδιά του μεγάλωναν στο Στράτφορντ χωρίς τον πατέρα τους. Εκείνη την εποχή έγραψε τα έργα «Αγάπης αγώνας άγωνος», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας». As an actor and a member of the acting company, he had to be on call every day of the week throughout the period of acting. And the only realistic time to ride up to Stratford, which would have taken 2-3 days from London anyway, would have been through the 40 days of Lent when acting was officially banned. Ο γάμος του Σαίξπηρ ήταν μάλλον συμβατικός, χωρίς πραγματική αγάπη. Λίγα είναι τα ευτυχισμένα ζευγάρια στα έργα του. Στη 12η νύχτα, ο Ορσίνο δίνει την εξής συμβουλή. Ποτέ γάμος με γυναίκα μεγαλύτερη σε ηλικία. Let still the woman take an elder than herself. So where's she to him? So sways she level in her husband's heart. Let thy love be younger than thyself, or thy affection cannot hold the bent. For women are as roses, whose fair flower being once displayed, doth fall that very hour. Καθ' όλη τη δεκαετία του 1590 το Λονδίνο δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες επιδημίες πανόλης. Στην έξαρσή τους τα θύματα φτάνουν τα 1000 άτομα την εβδομάδα. Όσοι προσβάλλονταν είχαν πολύ μικρές πιθανότητες να επιζήσουν. Όσοι είχαν τη δυνατότητα έφυγαν στην επαρχία και τα θέατρα έκλεισαν. Οι επιδημίες αυτές ανέκοψαν πολλές φορές την καριέρα του Σαίξπηρ.
The Queen's government and the city together could decide to close down the theatres for any length of time because of a plague alert. That is, if the number of deaths in London from plague was always more or less present, but if it reached a certain number, maybe 20 or 30 deaths a week, the theatres could be closed. Ο συγγραφέας Τόμας Ντέκερ κάνει μια ζωφερή περιγραφή της επιδημίας που σάρωσε τότε το Λονδίνο. A stiff and freezing horror sucks up the rivers of my blood. My hair stands on end with the panting of my brains. Mine eyeballs are ready to start out, being beaten with the billows of my tears. Out of my weeping pen does the ink mournfully and more bitterly than gall drop on the pale-faced paper, even when I do but think how the bowels of my sick country have been torn out. Έντονο είναι το στοιχείο του θανάτου στα σεξπηρικά έργα «Ο τάφος της Ιουλιέτας», «Το νεκροταφείο» και «Η νεκροκεφαλή» στον Άμλετ. Γρήγορα όμως και ο Σαίξπηρ θα ζούσε τον χειρότερο προσωπικό του εφιάλτη. Το καλοκαίρι του 1596, η οικογένεια του Σαίξπηρ βυθίζεται στο πένθος. That August, a disaster struck, and the cruelest thing happened to Shakespeare imaginable, the very worst thing, the most terrible event of his married life. Στο ληξιαρχείο υπάρχει καταγραφή της κηδείας Hamnet Filius Gulielmus, δηλαδή Hamnet ιός Ουίλιαμ Σαίξπηρ, 11 Αυγούστου 1596, ετών 11. What this meant was that there would be no male Shakespeare to inherit Shakespeare's wealth. The family would die out. Whatever Shakespeare did, no matter how much money he earned, how much land he acquired, it would all be dissipated. Grief fills the room up of my absent child. Lies in his bed, walks up and down with me, puts on his pretty looks, repeats his words, remembers me of all his gracious parts, stuffs out his vacant garments with his form. Στα τέλη της δεκαετίας του 1590 εμφανίζονται έργα με μεγαλύτερη εσωτερικότητα που μάλλον απηχούν τα βιώματα του συγγραφέα. The death of his son Hamnet is interesting when you think he wrote a great play called Hamlet. And he loved Hamlet passionately, clearly did. It comes through every line, was fascinated. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. Όμως τώρα ο Σαίξπηρ έχει άλλες κοτούρες. Ο θείασός του δεν καταφέρνει να ανανεώσει τη μίσθωση του χώρου όπου βρισκόταν το θέατρό του στο Λονδίνο. Οι αρχές δεν βλέπουν με καλό μάτι αυτή την καινούρια μορφή ψυχαγωγίας. Τη θεωρούν αντιχριστιανική και ανήθικη. Το θέατρο ξυλώνεται και μεταφέρεται δοκάρι-δοκάρι στην απέναντι όχθη του Τάμεση, στην κακόφημη γειτονιά του Southwark. Έτσι φτιάχτηκε το θέατρο Globe, ή αλλιώς Σφαίρα, ένα από τα ωραιότερα της εποχής. Ο Σαίξπηρ ήταν συνιδιοκτήτης με ποσοστό 10% και αυτό του εξασφάλιζε ένα σεβαστό εισόδημα. Ο θείασος απέκτησε μεγάλη φήμη. Το πρώτο έργο που ανεβάστηκε στο Globe ήταν ο Ιούλιος Κέσαρ. He was writing for a theatre without scenery, with very simple costumes under open light,
And so he had to use the one tool he had, which was language, which is his words, to create the world. So there's a lot of visual imagery in his language. There's a lot of character detail in the language. There are a lot of stage directions in the language. The audience had to be persuaded in language into imagining themselves into the situation they were in. You've got that at the very beginning of Hamlet, for instance, where you're told in the first 6 lines of the play that it's past midnight and it's bitter cold. And that was something people were told middle of the afternoon in broad daylight. Σε κάθε παράσταση οι θεατές έπρεπε να επιστρατεύσουν όλοι τους τη φαντασία. Το λιτό σκηνικό ζωντάνευε μόνο μέσα από το θεατρικό λόγο. All the women's parts were played by men. The great heroic women were played by adult men, by very experienced adult male actors. The sort of girls' parts, and that includes a part like Juliet in Romeo and Juliet, would be played by a boy whose voice had not yet broken. There isn't a great deal of evidence about what parts Shakespeare played, and whatever they were pretty certainly not major ones. There is a sonnet that praises him playing kingly parts, which is understandable, and one of the kingly parts that he almost certainly did play was the ghost of Hamlet's father. A nice role, the ghost that instigates the whole story. I am thy father's spirit, doomed for a certain term to walk the night, and for the day confined to fast in fires till the foul crimes done in my days of nature are burnt and purged away. Η ιδιότητα του ηθοποιού βοήθησε πολύ τον Σαίξπηρ στο δραματουργικό του έργο. He brings an actor's sensibility, and he brings an actor's common sense. He brings an actor's skill to the delineation of character. Interestingly, he called himself a poet, of course. That's how he described himself. Not a playwright, not an actor, a poet. And we should probably never forget that actually there is something in the distillation of language, the condensation of experience into words that the poet can do unlike anybody else. Γραμμένο σε μια εποχή λογοτεχνικής άνθησης, ο λόγος του Σαίξπηρ κυριολεκτικά μεταμόρφωσε την αγγλική γλώσσα. Αντλεί τα θέματά του από διάφορες πηγές, ακόμα και από προϋπάρχοντα έργα. Like most Elizabethans, Shakespeare derived most of his stories. On the whole, he didn't invent them. Bernard Shaw praised Shakespeare's genius for telling a story provided somebody else had told it to him first. That was a characteristic bit of Shavian wit, but there's a lot of truth in that. Almost all of Shakespeare's plays are based either on history or on ready written fictions. Richard III was a popular villain and Henry V was a popular hero. So that one more play about both of them would go down very well, particularly with this freshness that Shakespeare's adding to it. Another version of Hamlet will be delightful. Γύρω στο 1600 κάτι φαίνεται να αλλάζει. Τα έργα του Σαίξπηρ γίνονται πιο βαθιστόχαστα και τραγικά. Έχοντας ήδη ακονίσει το ταλέντο του στον αριστουργηματικό Άμλετ, είναι πανέτοιμος να γράψει μερικά από τα πιο έξοχα δραματικά έργα όλων των εποχών. Το 1603, στο θρόνο της Αγγλίας, ανεβαίνει ο βασιλιάς Ιάκωβος ο πρώτος. Ο θίασος του Σαίξπηρ παίρνει την ονομασία «Οι άνθρωποι του βασιλιά» και εμφανίζεται στο παλάτι. Ο Σαίξπηρ είναι ο κορυφαίος δραματουργός της εποχής. Λίγα χρόνια πριν, στην οικογένειά του χορηγείται δικός της θηρεός, ενώ ο ίδιος αποκτά τίτλο ευγενίας. Αυτή η περίοδος είναι ίσως η σημαντικότερη της καριέρας του. Στο διάστημα 1604-1607 έγραψε τις τραγωδίες «Οθέλος», «Μακμπέθ» και «Βασιλιάς Λίρ». Shakespeare's tragedies are somewhere close to the very center of his work, and so they must have been close to the center of his imagination. Clearly, the
the violence of the plays, the tension, the sense of personalities that one gets in the tragedies must have had a distinct appeal for Shakespeare. There must have been something within Shakespeare that was urging him on to write in this way, that it's part of an interior journey, a development of the soul, if you like, to use a rather old-fashioned phrase. The deep interest in human psychology, which is evidenced, for example, in Othello, with the very vivid and intensely felt portrayal of Othello's jealousy, or the tragedy of Lear with the tragedy of an old man reluctant to give up power. You see me here, you gods, a poor old man, as full of grief as age, wretched in both, if it be you who turn these daughters' hearts. Against the father, fool me not so much to bear it tamely. Touch me with noble anger, and let not women's weapons water drop stain my man's cheeks. No! You unnatural hags! I'll have such revenges on you both that all the world shall... You don't write a play of the depth, of the profundity and significance of King Lear just because somebody says it's time you wrote a serious tragedy, old man. You write it because you've been meditating for rather a long time, rather deeply, on the issues that a play like that raises to the surface. He shows us people of sustained rage, very unusually. King Lear would be an obvious example. But what about gentle Prince Hamlet? Hamlet rages through the whole play. So the writer of these plays was a man who understood anger very well. Μέσα από τα τραγικά έργα παίρνουμε μια ιδέα για τις μύχιες σκέψεις και τα βαθύτερα συναισθήματα του Σαίξπηρ. He's writing scenes which reflect human situations. Take Hamlet, for example, the mourning for Ophelia, Hamlet's mourning over Ophelia. The plays are full of things which go on speaking to people as long as human beings are human beings and have sufferings and longings. Καθώς περνούν τα χρόνια, τον Σαίξπηρ φαίνεται να απασχολεί όλο και περισσότερο η σχέση με τις κόρες του. Στα έργα του Περικλής, Κυμβελίνος, Χειμωνιάτικο παραμύθι και Τρικυμία υπάρχει πάντα ένας πατέρας που έχει προβλήματα με τις κόρες του. One may turn to perhaps the greatest tragedy ever written, and the most affecting, moving, terrible work of the Jacobean era, which is King Lear. The whole tragedy begins, doesn't it, with difficulties with the daughter. And here we have this tremendously moving ending when Lear finally recognizes Cordelia's worth. No, I know not where I did lodge last night. Do not laugh at me. But as I am a man, I think this lady to be my child. Cordelia. Στην Τρικυμία, το τελευταίο ίσως έργο που έγραψε μόνος του ο Σαίξπηρ, σκιαγραφείται με σαφήνεια η ψυχοσύνθεσή του μέσα από το ρόλο του Πρόσπερου. Prospero puts on a mask, an entertainment in the course of the play, and you can draw a parallel between Prospero as the creator of that mask and Shakespeare as the creator of dramatic entertainments. But above all, Prospero is a character who has magical power, but he's also somebody who gives up his magic at the end of the play. He says he'll burn his books, and he returns to being an ordinary person again. Our revels now are ended. These, our actors, as I foretold you, were all spirits, and are melted into air, into thin air.
And like the baseless fabric of this vision, the cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all which it inherit, shall dissolve, and like this insubstantial pageant faded, leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Το καλοκαίρι του 1613 η σφαίρα έγινε παρανάλωμα του πυρός κατά τη διάρκεια μιας παράστασης του έργου Ερίκος VIII. Πολύ γρήγορα χτίστηκε ένα καινούριο θέατρο, αλλά χωρίς τον Σαίξπηρ. Η πυρκαγιά σηματοδοτεί το τέλος της καριέρας του και την επάνωδό του στο Στράτφορντ. Επιστρέφει πλούσιος στη γενέτειρά του, με τίτλο Ευγενίας και μεγάλη ακίνητη περιουσία. Έχει το δεύτερο σε μέγεθος σπίτι στο Στράτφορντ και είναι πρόσωπο ιδιαίτερα σεβαστό στην πόλη. Οι μέρες που αγωνιζόταν να κερδίσει τα προστοζήν ως ηθοποιός στις κακόφημες γειτονιές του Λονδίνου ανήκουν πια στο παρελθόν. Όμως δεν έχει άρενα απόγονο για να τον κληρονομήσει. His will is an angry document. It's in two parts, showing a tremendous amount of worry over what is to happen after his death. Shakespeare had made out one version of his will, apparently, early in 1616. He made out a very different version later, not long before he died, empowering Susanna, his older daughter, and Susanna's husband, John Hall, who was a physician, and really leaving no power to either Judith or to Shakespeare's own wife. Χαρακτηριστικό της κακής σχέσης με τη γυναίκα του είναι ότι της κληροδοτεί το δεύτερο καλύτερο κρεβάτι του σπιτιού του στο Στράτφορντ. It seems curiously offhand. It seems somehow to a man so sensitive to the use of words, a man whose occupation was in using words, to use the phrase without excuse, without apology, leave to my wife my second best bed, seems somehow to suggest that maybe the pair, although reasonably well matched in terms of social status and so on, may not have been emotionally very close over the period of their marriage. Ένα βράδυ, έπειτα από ένα γερό μεθύσι με παλιούς του φίλους από το θέατρο, λέγεται ότι ο Σαίξπηρ έφαγε πολλές ρέγγες και ήπιε μπόλικο κρασί. Αρρώστησε και ανέβασε πυρετό. Πέθανε τη μέρα των γενεθλίων του σε ηλικία 52 ετών. Η κηδεία του έγινε στις 25 Απριλίου του 1616. Κάποιοι από τους τελευταίους στίχους που έγραψε ίσως να είναι ο προσωπικός του επιτάφιος. Good friend, for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. Ο Σαίξπηρ πέθανε πριν προλάβει να δει τα έργα του επίσημα δημοσιευμένα. Όσο ζούσε, είχαν γίνει μόνο μερικές αποτυχημένες απόπειρες πρακτικογράφησης των κειμένων κατά τη διάρκεια κάποιων παραστάσεων. Τα έργα του κωδικοποιήθηκαν πρώτη φορά το 1623, 7 χρόνια μετά το θάνατό του, έπειτα από προσεκτική έρευνα φίλων και συναδέλφων του ηθοποιών. Ο Μπεν Τζόνσον, ο δρυμύτερος επικριτής του, αντίζηλος αλλά και καλός φίλος, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συλλογή των έργων του, που είναι διανθισμένοι με ποίηματα προς τιμήν του Σαικσπήρ. Ήταν ίσως το πολυτιμότερο δώρο προς την αγγλική φιλολογία. Ο Τζόνσον κάνει λόγο για τον ευγενικό Σαικσπήρ, τον γλυκό κύκνο του Avon. These verses in the folio pay tribute to Shakespeare, and the greatest of them is the poem by Ben Jonson in praise of Shakespeare, in which he has the famous phrase, he was not of an age, but for all time. It's an eloquent tribute from one artist to another. Στη μνήμη του αγαπημένου μου συγγραφέα, μαέστρο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, και το έργο που μας κατέλειπε. Μα την αλήθεια, τα έργα του είναι τόσο σπουδαία, που μήτε άνθρωπος, μήτε η μούσα μπορούν να τα πενέψουν κατά πώς τους πρέπει. Πνεύμα αιώνιο, γλυκιά αναψυχή μας, μέγα θαύμαση του θεάτρου,
Μαυσολείο είσαι δίχως τάφο. Πάντα θα ζεις όσο θα ζουν τα γραφτά σου και όσο εμείς θα τα μελετάμε και θα σε δοξάζουμε. Χωρίς τις προσπάθειες αυτές, ίσως να μην γνωρίζαμε ποτέ τα θεατρικά έργα του Σαίξπηρ. Ως τότε δεν υπήρχε καμιά καταγραφή των 18 από τα 36 έργα που περιέχονται στη συλλογή. Έργα όπως ο Μακμπέθ, η 12η νύχτα και η Τρικυμία ίσως να είχαν χαθεί για πάντα. Το 1899 έχουμε την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά σεξπηρικού έργου με πρωταγωνιστή τον Herbert Beerbohm Tree στο ρόλο του βασιλιά Ιωάννη. Έκτοτε έχουν προβληθεί αναρρύθμιτες ταινίες και τηλεοπτικές διασκευές έργων του σε ολόκληρο τον κόσμο. Απ' άκρη σ' άκρη της γης, τα έργα του παίζονται στα μεγαλύτερα θέατρα σε κατάμεστες αίθουσες. Για έναν ηθοποιό δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταξίωση από το να υποδηθεί ένα μεγάλο σεξπηρικό ήρωα. Richard Barton, Elizabeth Taylor, Laurence Olivier, Orson Welles, Sir John Gielgud, Kenneth Branagh, οι αφρόκρεμα του παγκόσμιου θεάτρου έχουν παίξει τέτοιους ρόλους. After whatever it is, 400 years, Shakespeare still has the power to transform people's lives. I've sat in performances in Stratford-upon-Avon. I've watched hundreds and hundreds of our shows from the back of the stalls, and you can sometimes witness something happening in the theatre which is very profound, and clearly the stories, the words of Shakespeare affect people in a way that no other playwright can do. Γραμμένα με γνώμονα τη σκηνική λιτότητα του ελισαβετιανού θεάτρου, τα σεξπηρικά έργα σήμερα έχουν μια δυναμική που ξεπερνάει κατά πολύ τον αρχικό τους προορισμό. The constant renewal of Shakespeare, the way in which new ways of staging him are always being invented, is actually one of the reasons why we have to say he is the greatest playwright. His plays are more fertile. They actually generate more exciting ways of doing it and exciting things, and indeed exciting ideas. Than any other play, and this is the ultimate testimony. Some are born great. Huh? Some achieve greatness. What says there? And some have greatness thrust upon them. Heaven restore thee. Remember who commended thy yellow stockings? Stockings? And wish to see thee ever cross-gartered. Cross-gartered? Oh, go to. Thou art made if thou desirest to be so. Am I made? If not, let me see thee a servant still. Why, this is very midsummer madness. Ο Σαίξπηρ είναι ένας αριστοτέχνης του λόγου, συνδυάζοντας το μείζον με το ευτελές, το οικουμενικό με την ειδική περίπτωση. Γράφει για τον έρωτα, το θάνατο, τη χαρά, τη θλίψη, τη ζήλια, το μίσος, μιλώντας στις ψυχές όλων των ανθρώπων. Ένας ποιητής, αλλά πάνω απ' όλα ένας καλός αφηγητής, ένας παραμυθάς. Shakespeare is inescapable. He's in the air around us, even though we may not be conscious of. He's in the water supply, as it were. To die, to sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. Ο μέγας Ουίλιαμ Σαίξπηρ παραμένει πάντα επίκαιρος και διαχρονικός. Τα έργα του είναι ένα πολύτιμο κληροδότημα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μετάφραση Τάσος Ρόκας. Αφήγηση Αθηνά Σωτηροπούλου. Τεχνική επιμέλεια Ηλίας Θεοδόσης. Μίξη ήχου Βασίλης Βασιλάκης.